Selamat sore semua, salam jumpa kembali pada kegiatan Six Biennial Meeting ke-6. Kita masuk di hari ketiga, mudah-mudahan sampai sore hari ini masih semangat, dan juga pada acara kegiatan Industri Simposium dari PT Optik Tunggal. So I would like to say thank you to PT Optik Tunggal to support us for the Sixth Biennial Meeting 2021. This afternoon, we have a topic stepping into the future of the refractive screening, tomography, and biomechanics. We have two speakers from Indonesia, Dr. Johan Hutauruk, and the second speaker is Prof. Lim Lee from Singapore. Kita harapkan nanti dengan Industri Simposium ini kita bisa menambah ilmu, karena topik-topik pada sore hari ini penting sekali untuk refractive surgeon atau corneal refractive surgeon atau laser vision correction. Bagaimana kita membaca kornea, mapping kornea, faktor resiko, mungkin pre-op atau preparing pada LASIK, LASIK smile atau corneal surgery. Jadi kita bisa mulai untuk persiapan untuk sesi pertama. Saya panggilkan Dr. Johan Hutauruk. Saya akan membacakan CV Dr. Johan Hutauruk. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Dr. Johan Hutauruk. Adalah saat ini Presiden Direktur dari JEC Corporate, Eye Hospital and Clinics, kemudian Senior Consultant Ophthalmologist Cornea, Cataract and Refractive Surgery. Untuk saat ini Vice President dari Perdami dan Past President dari President of INASRS, kemudian recipient the Tapao Distinguished Service Award 28, APAO, and WOC Hong Kong. Recipient of the APAO Achievement Award 2016. Dan banyak tindakan yang telah dilakukan oleh Dr. Johan, mungkin nggak saya bacakan satu persatu. Dan kemudian Council Member of the Asia Pacific, APCRS, and the Editorial Member of Asia Pacific, and Board of Council of ASC. Jadi untuk topik yang akan dibawakan adalah Pentacam in your daily practice. Silakan Dr. Johan untuk membawakan presentasinya. Masing-masing speaker mempunyai waktu 20 menit dan nanti ada question and answer sekitar 20 menit. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya langsung, silakan menulis pada chat box sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Silakan Dr. Johan. Terima kasih Dr. Setio Budi. Saya akan share screen mengenai Pentacam in your daily practice. Thank you Prof. Lim Lee to join us, and I would like to talk in bahasa, but the slide in English. Jadi pada kali ini adalah topik mengenai Pentacam yang bisa kita manfaatkan untuk praktek kita sehari-hari. Mengenai topografi, sebenarnya banyak tipenya. Ada yang selama ini dulu kita pakai yang Placido disc imaging, dan ada yang menggunakan yang kita sebut digolongkan menjadi elevation based system. Yang paling awal adalah off-scan, lalu Sineflux yang Pentacam, dan dari ARC-scan ada juga interferometric system, dan ada juga yang menggunakan OCT, yaitu Visante OCT. Lalu mengapa Pentacam? Saya menggunakan Pentacam karena Placido base biasanya hanya mencakup 60% dari permukaan kornea. Selain itu, yang Placido base juga tidak bisa menggambarkan adanya posterior surface. Dan line of sight pada video keratoskop tidak sama ya pada Placido, karena kameranya kan di tengah-tengah. Beda dengan Pentacam. Pentacam itu kameranya ada dua, dia mengambil rotating kamera untuk mengambil gambaran kornea yang lebih luas. Nama Pentacam ini sebenarnya menggunakan teknologi Sineflux, atau asalnya dari nama Theodore Sineflux, di mana dia mengatur posisi kamera dan lensa agar objek yang perifer juga ikut tajam. Jadi mengenai corneal mapping yang paling penting kita pelajari adalah mengenai hanya 4 sebenarnya di berbagai topografi kornea: axial map, tangential map, elevation map, dan
corneal thickness map. Nah, axial map ini kalau ada yang nyebutnya juga sagittal map, dia membuat map berdasarkan radius of curvature dari permukaan kornea terhadap aksis tertentu. Makanya disebut dengan axial map. Jadi, apa untungnya menggunakan axial map? Kita bisa mendapatkan gambaran corneal power dengan cepat. Ya, kita lihat di axial map corneal powernya dengan cepat, sehingga gambarnya tidak terlalu banyak yang harus kita perhatikan. Lihat saja dia kalau misalnya hijau ya bagus, ya. Kalau misalnya merah ke arah tinggi. Jadi kayak gini 41, 42 bagus. Masalahnya dia central datanya lebih akurat dari peripheral data. Jadi kalau centralnya lebih tepat, pinggirnya belum tentu ya. Dan hal ini paling banyak bermanfaat untuk menentukan base curve dari corneal atau soft contact lens. Ada juga tangential map. Nama lainnya instantaneous map atau local map. Artinya setiap permukaan kornea itu radiusnya bukan dari aksial, tapi tangensial terhadap corneal surface. Jadi ini paling bagus untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan lokal, sehingga dia dibilang local map atau instantaneous map. Dia paling sensitif, dia mengukur setiap titik kornea itu berdasarkan aksis tertentu, sehingga ini baik digunakan untuk ortokeratologi, terutama evaluasi dari permukaan perifer kornea. Tapi kalau lihat gambarannya jadi agak menakutkan ya, karena kelihatannya ramai sekali gambarnya, noisy, tapi sebenarnya itu menunjukkan kalau contoh kita mau melihat gambaran cone pada keratokonus di mana puncaknya cone, ya paling kalau pada axial map nggak bisa, pada tangential map bisa. Hal lain adalah elevation map. Sineflux system ini mengukur elevation directly, ya, bukan berdasarkan algoritma atau turunan. Jadi dia mengukur langsung anterior dan posterior kornea. Nah, masalahnya elevation map ini tergantung dari reference-nya. Kalau ketinggian gunung, dia reference-nya permukaan laut, sama di seluruh mana-mana ya. Tapi kalau pada kornea ada best fit sphere, dan best fit sphere ini bisa floating, ya, tergantung kita menggunakan yang mana. Karena kalau best fit sphere-nya dinaikkan terlalu tinggi dari permukaan kornea, semuanya jadi gambarnya biru gelap ya. Jadi harus ada permukaan kornea yang naik dari best fit sphere, ada yang di bawah, sehingga gambarannya seperti ini. Kalau kita lihat dia di atas dari best fit sphere, warnanya jadi kuning. Kalau dia pas melintas, warnanya jadi biru, dan kalau di bawah itu jadi merah. Jadi sebenarnya merah itu belum tentu lebih steep dari yang kuning, karena kita lihat secara 3 dimensi. Ya. Yang kuning di tengah itu memang lebih tinggi saja dibandingkan best fit sphere, tapi posisinya lebih rendah daripada di perifer. Perifer itu lebih rendah, walaupun dia lebih merah, karena dia di atas best fit sphere. Nah, untuk pentacam ini yang paling penting adalah kita datanya harus baik. Jadi yang pertama dilihat adalah quality-nya, quality specification. Kalau pasiennya terlalu gerak-gerak, hasilnya kurang baik atau ketutup ya sebagian dengan bulu mata sehingga dia tidak dapat, kita lihat dulu. Kalau itu kalau bisa diulang. Nah, kegunaan lain adalah pentacam ini bisa untuk anterior chamber depth ya, dia bisa ngukur. Lalu anterior chamber angle ACA, kita lihat di situ ada 38,2. Jadi pada pasien-pasien ini bisa untuk edukasi ya, karena kalau kita bilang sudutnya sempit, dia bingung mata itu sudutnya di mana. Kita gambar ini, kita foto mata dia, kita foto mata orang normal, kita bilang ini kan sudutnya sempit, gampang glaukoma. Jadi memudahkan untuk pasien compliance terhadap pengobatan. Hal lain adalah mengenai keratokonus screening. Ini paling penting karena kita kalau mengerjakan LASIK. Kalau nggak mengerjakan LASIK penting juga karena apa? Sering kita mendiagnosis amblyopia, padahal pasien itu sebenarnya keratokonus. Jadi pada pasien-pasien yang minus tinggi nggak bisa mencapai 1,0, sebaiknya sebelum didiagnosis amblyopia diperiksa dulu dengan namanya topografi kornea. Karena amblyopia ini memang topografi korneanya harus normal.
paling nggak senang pasien itu kalau kita diagnosis ambliopia, tahu-tahu makin parah minusnya, didiagnosis oleh dokter lain, dia keratokonus. Itu adalah penanganan yang terlambat karena kalau awal-awal kita nggak diagnosis ambliopia, minusnya masih rendah, itu kan bisa diatasi dengan crosslink. Tapi kalau sudah terlambat kita diagnosisnya, kadang-kadang sudah terjadi ektasia, itu pasien jadinya harus dilakukan keratoplasti. Nah, ini adalah tokoh yang paling banyak mempelajari Pentacam, Michael Bellin, ya. Dia bilang, lihat dulu di anterior. Kalau 12 normal, di atas 15 keratokonus. Lihat di posterior, jika di atas 20 kemungkinan keratokonus. Lalu pakimetrinya dia lihat, simetrinya kita lihat. Tapi ini kan kalau kita pasien cuma satu, ya. Pasien kita kalau banyak dibantu dengan komputer, nanti kita tunjukkan. Ada namanya Bellin-Ambrosio Enhanced Ectasia. Jadi pada Enhanced Ectasia ini, best fit sphere-nya diatur ya supaya dia bisa memperkuat apa namanya gambaran keratokonus. Jadi pada seperti ini misalnya best fit sphere-nya bisa dibuat sebagai new reference ya. Diturunkan dikit seperti pada keratokonus fit, sehingga yang tadinya menonjol sedikit akan menonjol banyak, sehingga kita lebih susah untuk kita miss ya karena makin tinggi nilainya. Nah ini contoh ya, pada enhanced elevation best fit sphere kita bisa melihat gambarannya jadi merah ya, difference-nya itu kelihatan lebih dari 16 mikron di posterior ya, itu kan berdasarkan best fit sphere. Ini adalah Bellin-Ambrosio Enhanced Ectasia, sehingga kita bisa melihat di grafik kanan juga penurunan jumlah corneal thickness, ya berapa persen dari sentral ke perifer. Contoh seperti ini, kan kita lihat corneal thickness-nya mulai dari 400 mikron sampai ini ada yang menurunnya jauh sekali. Dan memudahkannya lagi adalah ada artificial intelligence, dia kasih tahu ini keratokonus 2 ya. Kemungkinan. Jadi kalau sudah keratokonus kemungkinan tidak mungkin lolos ya pada mesin ini. Yang kadang-kadang nggak lolos, yang masih lolos itu kadang-kadang ya kalau pasiennya form frost keratokonus ya mirip-mirip gitu, dia hati-hati dikit. Lalu untuk mendeteksi yang lebih bagus adalah namanya ABCD keratokonus staging. Jadi E-nya itu anterior radius curvature, lalu B-nya posterior radius curvature, C-nya pakimetri, dan distance visual acuity-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Punya staging lagi, Bellin ABCD keratokonus staging, kita bisa A1, B3, sehingga ini pada saat pasien kontrol, kalau kita ragu-ragu misalnya ya, apakah ini keratokonus apa enggak, kita suruh kontrol saja, kita lihat perkembangannya. Dalam 6 bulan, kalau ini stagingnya naik, kemungkinan dia keratokonus. Kalau stabil, kemungkinan enggak. Nah, hal lain yang perlu adalah mengenai lens density analysis. Ini memang kita bisa lihat pakai slit lamp, ya, di pupilnya lebar. Tapi kadang-kadang mengajarkan ke pasien itu, kalau kita bilang dia katarak, dia bilang saya kok katarak ya. Kita kasih foto slit lamp, ya susah juga ya. Nggak bisa jelas. Tapi kalau di sini ada density-nya, kita bisa tunjukkan kataraknya tipis. Jadi Anda hanya silo kalau malam saja, mau dioperasi boleh, nggak dioperasi nggak apa-apa. Dan ini staging-nya. Jadi bermanfaat untuk kita sebagai edukasi dan untuk follow up. Follow up artinya pasien sudah nggak datang 3 tahun, kita punya data dulu, 3 tahun yang lalu kita foto lagi, ternyata masih sama. Kan ada densitometernya ya. Kalau kita pakai foto slit lamp itu agak susah karena kadang-kadang kita fotonya sudutnya aja beda-beda, hasilnya beda. Kita lupalah udah 3 tahun yang lalu fotonya pakai sudut berapa ini slit lamp ini. Tapi kalau pakai Pentacam kan dia pakai putaran ya, jadi kemungkinan bisa cari sudut yang sama seperti ini. Sudut 0, apa sudut 10, 20 kita bisa atur sendiri pada posisi yang sama, kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi bagus untuk educate patients and monitor changes. Nah, lalu bagaimana untuk IOL selections?
kita kadang-kadang menawarkan pasien untuk operasi dengan lensa yang baik. Yang pertama kita bisa lihat adalah melihat higher order aberrations. Kalau lebih tinggi, sebaiknya lebih besar dari 0,3, kita tidak tawarkan multifocal, ya. Kita bilang sama dia akan susah nanti, banyak keluhan, kecuali pasiennya sudah benar-benar diterangkan masih mau. Lalu yang kedua, kita lihat topografinya. Kita mau pakai multifocal atau mau pakai monofocal, kita lihat kalau silindernya kayak segini simetris ya, kita boleh pakai torik. Tapi kalau asimetrik, mau dipakai torik masih ada sisa. Jadi kita tetap berikan penjelasan kepada pasien, edukasi memang silinder Anda akan berkurang, tapi kemungkinan tidak bisa seperti yang diharapkan tanpa kacamata. Lalu spherical aberrations, kita melihat pada mesin ini bisa mengukur spherical aberrations. Ini untuk apa? Kalau kita mau mengandalkan pasien itu melihat jauh dengan aberration free, kita bisa pilihkan lensa yang sesuai dengan spherical aberration-nya. Contoh, kalau dia kita ukur spherical aberration-nya plus 0,27, kita bisa pakai teknis atau pakai Alcon, masih ada sisa, sebaiknya kita sisakan dikit. Ya, jangan dihabiskan sama sekali, supaya ada kemampuan namanya depth of field. Ya. Jadi kalau dinolkan sama sekali ya kurang baik juga. Saya pribadi menggunakan yang lensa yang tidak serta-merta menghabiskan spherical aberrations pasien di kornea. Lalu untuk phakic IOL juga penting. Selama ini kalau kita phakic IOL kan harus mengukur pakai IOL master itu kadang-kadang ya harus menggunakan dari anterior ya. Kalau ini bisa dari internal namanya. Anterior chamber depth dari internal, yaitu dia bilang 3,34 mm itu adalah dari lensa ke endotel. Kalau kita tahu syaratnya phakic IOL minimum 2,8, ya pasien ini masih memungkinkan. Lalu dia juga punya adjusted rumus ya. Misalnya pasien kita bilang glaukoma, tekanannya 21 gitu, bakat glaukoma. Tapi ternyata pasien ini kalau diukur dengan pentacam, korneanya yang sangat tebal, itu bisa di-adjusted IOP-nya. Kita tinggal masukin IOP yang kita ukur, nanti mesin ini mengukur berdasarkan ketebalan kornea, berdasarkan berbagai formula, bisa dipilih. Lalu untuk deteksi adanya corneal abnormalities ya, pada kasus-kasus yang advance memang kita pakai slit lamp saja sudah bisa lihat. Pada kasus-kasus yang ragu-ragu memang pentacam ini bermanfaat ya. Bagaimana mendeteksinya? Pertama adalah kita aesthetic disorders. Aesthetic disorders itu pasti ada corneal thinning. Corneal thinning itu biasanya mulai dari posterior. Jadi kalau posteriornya elevasinya terangkat, corneal thinning-nya di posisi yang sama, hampir pasti itu adalah corneal thinning. Jarang yang tebal-tebal ya. Jadi seperti ini contoh. Pada form keratokonus, kita lihat superior inferior rasio pada 5 mm ring ya. Kalau perbedaannya lebih dari 30 mikron, kemungkinan itu suspicious. Walaupun pasien bisa 1,0, kalau kita lasik jadi kerateksia. Jadi pasien-pasien keratokonus memang tidak baik untuk dilakukan lasik karena membuat korneanya makin lemah. Ini adalah keratokonus, kalau kita gunakan 4 map malah lebih mudah ya. Kita lihat kita bandingkan corneal thickness map, habis itu sagittal map, elevation map, dan elevation back. Tadi kan di back itu harus ada ectatic disorders itu mulai dari belakang. Lalu kalau kita lihat gambaran begini, pada awal-awal kita lihat namanya kissing bird patterns, itu adalah menandakan kelainan yang kita sering temukan namanya pellucid marginal degenerations. Jadi itu adalah reference yang bisa digunakan jika ingin mendalaminya mengenai pentacam, dan presentasi saya sekian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya kembalikan ke Dr. Setio Budi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Johan untuk presentasinya sangat menarik dan informatif ya tentang alat ini pentacam. Jadi pentacam itu salah satu device yang paling komplit lah ya di antara beberapa yang ada. Memang beberapa alat juga mempunyai gambaran-gambaran seperti itu, tapi ini lebih komplit. Selain alat ini bisa digunakan pertama untuk
gangguan refraksi. Kalau kita tidak dapatkan visus yang baik, kita bisa lihat permukaan kornea apakah irregular atau tidak. Kemudian pre-op LASIK, pre-op corneal surgery, kemudian operasi katarak dengan menggunakan premium IOL, kita memerlukan analisa kornea yang lebih komprehensif sehingga kualitas hasil penglihatan sesudah operasi yang kita harapkan kita bisa dapatkan. Nah, itu gambaran untuk daily practice. Nanti next untuk speaker kedua dari Prof. Linley, kita akan dapat gambaran lagi yang lebih detail, prediction, ektasia, dan lain-lain. Ini penting sekali untuk kalau kita akan melakukan laser vision correction. Jadi melasika, relaxmal, dan lain-lain. So, thank you Dr. Johan, and I would like to say thank you to Prof. Linley to support us to give the lecture in this session and from Optik Tunggal. So, I would like to call Prof. Linley with the next topic is preoperative evaluation for refractive surgery with Pentacam, corneal topography, and Corvis ST. Prof. Linley adalah Clinical Associate Professor dan Senior Consultant at SNEC and Chairman of the Cornea Subspecialty Work Group, College of Ophthalmology, Singapore. Corneal Fellowship Training in Singapore, Australia, and Canada. Obtained the degrees of MBBS, FRCS, MMed, and FAMS in Singapore. Virtuoso Award and Gold Medal 2019. Long Service Medal and the Intraocular Implant and Refractive Society of India, and Asia Pacific of Ophthalmology Achievement Award 2015. Then please come, Prof. Linley. The time is yours. Good afternoon, friends and colleagues. I would like to thank Oculus and the organizing committee of the 6th biannual meeting of the Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery for the kind invitation to speak today. I will be speaking on preoperative evaluation for refractive surgery with the Pentacam corneal tomography and Corvis ST. Here are my financial disclosures. Corneal ectasia after LASIK is one of the most devastating complications after corneal refractive surgery. More than 50% of these cases are attributed to unrecognized preoperative formiferous keratoconus, FFKC, and subclinical keratoconus. Reports have shown that there is a higher incidence of keratoconus in refractive surgery candidates of up to 5.7%. Hence, preoperative diagnosis is critical in preventing the development of post-LASIK ectasia. Keratoconus is a progressive non-inflammatory disorder resulting in thinning and protrusion of the cornea. Posterior corneal and pachymetric changes are seen in the early stages of ectasia. The rotating Scheimpflug imaging is very useful in diagnosing early ectatic change. Pentacam imaging is an elevation imaging system able to look at the optical cross-section. Hence, it is able to generate elevation maps of the anterior and posterior corneal surfaces, keratometric maps, and pachymetric maps of the cornea. This is different from the placebo system, which is a reflective system looking at the anterior corneal surface only. Today, I will be talking about refractive surgery screening with the 4MAPS refractive display on the Pentacam, the Bailyn-Ambrosio Enhanced Ectasia display on the Pentacam, and the Corvis ST. Currently, at the Singapore National Eye Centre, we use the 4MAPS refractive display for screening of refractive candidates as recommended by Prof. Bailyn. Here is an example of the 4MAPS display. The top two are the anterior elevation maps and the posterior elevation maps. The elevation maps are displayed using a best fit sphere of 8 mm. The reference surface is green in color. The steep profile falls below the reference surface and is colored blue.
Hence, this cornea has a steep curvature at 90 degrees. The flat profile rises above the reference sphere and is colored yellow to orange. According to Bailyn, an anterior elevation of less than 12 microns is normal, and more than 15 microns is suspicious of keratoconus. Likewise, for posterior elevation, less than 17 microns is normal, and more than 20 microns indicates keratoconus, especially if there is a central posterior elevation noted. The elevation maps shown here are normal. For the pachymetric map in the bottom right-hand corner, an off-center distribution is suspicious. This particular map has a normal distribution. The curvature map is shown in the bottom left-hand corner. The curvature map is color-coded opposite to the elevation maps. The warmer colors of yellow and orange indicates a steeper curvature, and the cooler colors of green and blue indicates flatter curvature. This color coding is similar to other topographers. This map shows a normal with the rule astigmatic cornea with the vertical bow tie pattern. The second display is the Bailyn-Ambrosio display, or BAD. This diagram explains the concept behind the enhanced display. The figures on the left shows the normal best fit sphere, whereas the figures on the right shows the enhanced reference sphere, which excludes the central 3.5 mm area around the thinnest location to accentuate the ectasia. So, as you can see here, the ectasia is being enhanced by the enhanced display. This slide shows the normal best fit sphere on the left, anterior map and posterior map, and the enhanced display on the right, which enhances the corneal ectasia seen in the posterior elevation map. This is the Bailyn-Ambrosio display and consists of two portions. The left are elevation maps, and the right are pachymetric progression charts. For the elevation maps, the top two maps show the front and back elevation with the standard best fit sphere. The middle two maps show the front and back elevation maps of the enhanced display, and the bottom two maps show the difference between the two. This example here is a normal display. The pachymetric chart consists of the corneal thickness spatial profile chart, which shows the average thickness of the cornea from the center to the periphery, and the three black lines indicate the normal mean corneal thickness with 95% confidence intervals. The percentage thickness increase shows the same data, but as a percentage increase from the thinnest point. This example is also normal. This slide shows an abnormal display with the enhanced map accentuating the abnormal posterior elevation here. The difference map is color-coded, and the red on the posterior map indicates more than 16 microns difference, and the yellow is between 12 to 16 microns difference. This slide shows an example of an abnormal corneal thickness spatial profile and percentage thickness increase charts, with the red line dropping below the normal curve. Keratoconus patients have thinner corneas and a faster and a more abrupt increase of the CTSP and PTI than normal corneas. The average progression index of the normal cornea should be less than 1.2. Another novel pachymetric parameter is the Ambrosio relational thickness, ART, average and maximum, with AUC of 0.987 and 0.983 respectively. The ART index is obtained by dividing the thinnest point by the pachymetric progression index. At the bottom of the BAD are 5 parameters with a final D value. The final D index is predictive and separates normal from abnormal cornea. The final D value
is based on regression analysis of 9 parameters, including these 5 parameters and anterior and posterior elevation at the thinnest point and Kmax. For the final D value, the normal is less than 1.6 standard deviation. For suspicious values, it is between 1.6 to 2.6, and for abnormal values is more than 2.6 standard deviation. Subclinical keratoconus and Fohm-Fruth keratoconus are different conditions. Subclinical keratoconus can be defined as having topographic signs of keratoconus, a normal slit lamp examination, and keratoconus in the fellow eye. Fohm-Fruth keratoconus, however, has a normal placido topography, a normal slit lamp examination, and keratoconus in the fellow eye. Studies have shown that Pentacam parameters are sensitive in diagnosing subclinical keratoconus, but might not be as sensitive in diagnosing Fohm-Fruth keratoconus. For example, this is a 36-year-old Chinese male with right eye keratoconus. You can see from the Pentacam tomography here that in the right eye he has obvious signs of keratoconus. And the BAD also displayed obvious signs of keratoconus. However, in the left eye, there is a normal topography noted with a symmetric bow tie pattern, normal anterior and posterior elevation maps with a normal pachymetric map. And the BAD display is also within the normal limits with a normal final D value of 1.37. Hence, in this fellow eye, Pentacam tomography is unable to differentiate a normal from the FFKC. From the previous case example, you can see that Fohm-Fruth keratoconus eyes may be missed with tomographical methods of screening. Hence, combining Pentacam with biomechanical methods such as Corvus-ST may provide safer and more efficient refractive screening. Corvus stands for Corneal Visualization Scheimpflug Technology. What is the Corvus-ST? It is actually a non-contact tonometer delivering a symmetrically metered air pulse to the cornea, and the deformation in the corneal shape is measured with the ultra-high-speed Scheimpflug technology. The factors influencing deformation of the cornea include intraocular pressure, corneal thickness, corneal curvature, and corneal biomechanical properties. This shows you the Corvus response of a normal thin cornea and a keratoconic cornea, showing that the keratoconic cornea deforms more to the air pulse compared to the normal cornea. Hence, there are significant changes of biomechanical properties in ectatic corneas, with the ectatic cornea showing a significant increase in deformation amplitude and a significant increase of oscillation of the cornea after the air pulse. The corneal dynamic response has different phases: the first applanation phase, the highest concavity phase, and the second applanation phase. There are several dynamic corneal response parameters that can be generated. The Vinciguerra screening report is a screening tool for the biomechanical properties of the cornea. The dynamic corneal response parameters are expressed in standard deviation values to allow for biomechanical screening. It also has the Corvus Biomechanical Index, the CBI. This is the Vinciguerra screening report. It has the different dynamic corneal response parameters shown here, such as DA ratio, HC radius, the ARTH, as well as the stiffness parameter. These parameters are expressed as standard deviations from the regression.
The CBI is the one parameter derived from the 4 parameters. This database is based on more than 1,000 eyes, and the CBI is a useful tool to screen for early ectasia. Vinciguerra et al. Reported that CBI was able to detect keratoconus with an AUC of 0.99. So for ectasia screening with the CBI, in normal eyes, the CBI usually is very close to 0. And in ectasia, the CBI is usually close to 1. From 0.2 to 0.08, it represents a moderate risk for ectasia. Vinciguerra reported that the CBI cutoff for LASIK screening is 0.5. By combining raw data from the Corvus-Vinciguerra screen report and Pentacam BAD, another new index, the Tomographical Biomechanical Index, or TBI, is calculated by the Corvus software. A TBI of less than 0.3 indicates a low risk of ectasia. Ambrosio reported that the TBI has a very high AUC for differentiating FFKC cases from normal compared to the CBI and the BAD D value. The TBI cutoff for LASIK screening is 0.29. In the following slides, I will show you case examples of LASIK screening. This is a 41-year-old Indian male with manifest refraction of about minus 3.75 sphere in both eyes. The 4 maps refractive display shows normal anterior and posterior elevation maps in both eyes, normal pachymetric maps with minimum corneal thickness of about 550 microns in both eyes, and normal topography maps in both eyes. The BAD is also normal in both eyes with a normal enhanced display. You don't see any hot spots, and a normal D value of 0.29 in the right eye and 0.31 in the left. For the Corvus report, the CBI is normal at 0.23 in both eyes. The cutoff for CBI for LASIK is 0.5. The TBI is also normal at 0. The cutoff for TBI for LASIK is 0.29. Hence, this patient is suitable for all refractive procedures such as LASIK, surface ablations, and SMILE. Our next case example is a 24-year-old Chinese female with a manifest refraction of minus 3 sphere and about minus 1 cylinder in both eyes. The 4 maps refractive display shows normal anterior and posterior elevation maps in both eyes, normal pachymetric maps with minimum corneal thickness of about 550 micron in both eyes, and a normal bow tie pattern topography maps in both eyes. The BAD is also normal in both eyes, with a normal enhanced display and a normal D value of 1.17 in both eyes. For the Corvus report, the CBI is 0.39 and 0.41 in the right and left eyes, and is within the cutoff value of 0.5. The TBI is 0.01 and 0.13 in the right and left eye, and is within the cutoff of 0.29 for TBI. Hence, this patient is suitable for all types of refractive procedures. Our next case example is a 25-year-old Chinese male with a manifest refraction of about minus 4 sphere in both eyes. The 4 maps refractive display shows normal anterior and posterior elevation maps in both eyes, normal pachymetric maps with minimum corneal thickness of about 580 microns in both eyes, and normal bow tie pattern topography maps in both eyes. However, the BAD shows a suspicious posterior elevation on the posterior enhanced map
in both eyes. The CTSP and PTI are normal in both eyes, and the final D value is also normal at 1.04 and 1.47 in the right and left eyes. The Covis test shows that the CBI and TBI is normal in both eyes, indicating normal biomechanical parameters. Hence, this patient is suitable for refractive surgery. However, in view of the raised posterior elevation maps, personally, I would prefer to perform surface ablation over LASIK. I performed OBSCAN topography to confirm the Pentacam findings for this patient. In the OBSCAN, you can see that the posterior elevation maps are also raised. The OBSCAN has a score analyzer index differentiating normal from abnormal. Any score below 0 is normal, and you can see here that both eyes had a minus scores, indicating normal corneas with low ectasia susceptibility. Our last case example is a 23-year-old Chinese male with a manifest refraction of about minus 3.5 sphere in both eyes. The 4-maps refractive display shows normal anterior and posterior elevation maps in both eyes, normal pachymetric maps with minimum corneal thickness of about 510 micron in both eyes, which is below the average thickness, and normal bow tie pattern topography maps in both eyes. The BAD is also within the normal range with normal CTSP and PTI. The D value is 0.86 and 1.18 in the right and left eyes. However, the Covis test shows that the CBI is high at 0.94 in the right eye and 0.61 in the left eye. The TBI is within normal range of 0.16 in the right eye and 0.29 in the left eye. In view of the abnormal CBI values indicating ectasia susceptibility, surface ablation is recommended for this patient as LASIK or SMILE may result in higher risk of ectasia. In conclusion, the combination of Pentacam and Covis provides safer and more efficient refractive screening for our patients. Thank you for your attention. Thank you, Prof. Lim Lee, for the nice presentation and nice information about the Pentacam, and then with the new device with Covis. So we continue with the, if we have a question, we can discuss. So I want to read the first question first, maybe from, that we see from Dr. Dini to Dr. Johan. Apa aplikasi klinis Jernicke Analysis pada bedah refraksi? Silakan Dr. Johan. Ya, terima kasih. Dr. Dini, Dr. Cibul, terima kasih. Jadi aplikasi klinisnya sebenarnya kalau kita mau melakukan tindakan seperti blended vision, kan kita ada namanya spherical aberration, kita tahu kita mana yang mata yang untuk melihat dekat, mana yang melihat jauh, kita bisa atur di situ. Ya, tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, kita pakai LASIK yang wavefront optimize saja, itu kan dilakukan untuk mata-mata normal, ya. Tapi kalau sudah ada sangat tinggi, kita pakai topography guided LASIK, ya. Kalau di JEC, Dr. Setio Budi pakai apa namanya LASIK kita itu, yang untuk wavefront, yang periksanya banyak kali tuh. Saya lupa namanya, tapi kira-kira itulah manfaatnya. Yeah. Pasiennya periksa juga lama, hanya karena harus diukur berkali-kali, dan ketepatannya memang lebih baik, ya. Tapi pada kasus-kasus yang memang terdapat higher order aberration yang tinggi. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Johan untuk jawaban informatif tentang Jernicke Analysis. Jadi kita yang telah digambarkan Dr. Johan, apakah kita bisa akan menggunakan operasi LASIK itu LASIK standar atau dengan customize atau custom ablation, kita bisa pilih topo guided LASIK atau wavefront analysis.
Dan ada pertanyaan kedua to Prof. Lim from Dr. Rio. Are you suggest for using Corvis in all screening cases, even for normal tomography in both eyes, or just for FFKI? Thank you, Prof. Lim. Yes, currently in the SNEC, what we're doing is that if we perform the pentacam first, and if it really looks normal with the average or thick cornea, and both eyes are very symmetrical and the K readings are all normal, and you don't have any reason to suspect FFKC, then that will suffice. But then for all the suspect cases, like maybe thin cornea, or in a young patient, or maybe history of eczema, asthma, allergic tendencies, and all this, anything that you're suspicious of, then we'll go ahead and perform the Corvis to verify the pentacam findings. Okay, thank you, Prof. Lim. And then no more questions. So I want to ask about, is it the new device Corvis ST can use separately with pentacam, or use alone Corvis, or must be combined with pentacam, Prof. Lim? It can be used separately, but if you use it separately, then you don't have the TBI index. Okay. You only have the CBI. So if you have together the pentacam, then you have the additional TBI index. Okay. Thank you. And then one more. If we have a patient with CBI in moderate level, moderate risk of it, can we still do the LASIK or laser vision correction, Prof. Lim? Yes, so right now, Vichigaria, he has published a report saying that the CBI cutoff value for LASIK procedure is 0.5. Yeah, whereas the TBI cutoff is 0.29. So if your moderate level, so if your moderate level is below 0.5, so he has done studies to show that LASIK should be safe in these eyes. Yeah. Okay, thank you. Maybe Dr. Johan, do you have a question? No. Okay. No questions. Okay, there is another question from Dr. Sarita to Dr. Lim Lee. Using pentacam XL wave, we can also see the progression for post CXL or in keratoconus progression. Can we also use that to subside the Corvis? Yes, currently the pentacam AXL is offering the ABCD display from Baylin. So that will very elegantly show the progression of the keratoconus. And then you can also use the Corvis in conjunction with the with the pentacam to highlight, and then they will have some values on the CBI and TBI as well to show progression. Okay, thank you. And then, okay, I have again a question. Does the Corvis ST can detect post laser vision correction patient? And can we analyze about the cornea after laser vision correction? Yes, in fact, one of the uses of the Corvis ST is that they have a post LVC software as well. So the Corvis will be able to detect if it's a post basic patient, and then they will analyze, and then if the CBI, they will generate CBI index for post LVC patient. If it is above a certain value, I can't remember what's the value, then that is indicative of post LASIK ectasia. So you can actually analyze even the post LASIK cases, whether they are ectatic or not. Okay, maybe Dr. Johan, do you have a question? Yes, I would like to ask Prof. Lim Lee regarding this Corvis results. If it is the same patients, with different IOP, is the result also different? So the Corvis has a BIOP where it's independent of the corneal thickness. So they have a IOP reading that is independent of corneal thickness. So that is quite useful for glaucoma cases, post LASIK.
For post-LASIK patients, you expect the IOP to be lower than normal because the cornea is thinner, but the Corvus corrects for that. Let's say if we examine patients with very the IOP is 30 with Corvus, and then the pressure because he or she has glaucoma into 15. Is the Corvus will generate different results? Sorry, I didn't get your question. So sorry. Let's say patients with glaucoma, and currently the IOP is 30, and we measured the cornea with Corvus. And then next week, after glaucoma medications, and then the IOP become 15, normal, and measure again with the Corvus, the Corvus will get the same result or different one? Okay, so the same patient. The 30 millimeters mercury was measured with the Goldmann applanation, not with the Corvus, is it? No. The patients measured with the let's say the applanation, not applanation, the IOP non-contact. Non-contact air path. Yeah, air path. So and then I just got curious if these patients came the first time to me with 30 and measured with Corvus, the cornea, and then next week after glaucoma medications, the pressure is already with non-contact, the same thing, 15. Is the Corvus will be reliable enough to give the cornea shape? Yes, actually, the Corvus, the benefit is that it's independent of thickness. So if the cornea is thick, you will measure high on a non-contact, whereas for the Corvus, it will be measuring normal. So that's the benefit of the Corvus. So it can be used for glaucoma screening as well. Okay. There is a question again from Dr. Dini to Dr. Johan and Dr. Limli. How to differentiate corneal apex display syndrome and keratoconus? Can we use Corvus to figure it out? Can you hear? Prof. Lim or Dr. Johan? To answer? Prof. Lim. Who is first? Prof. Okay. Lim aja. Prof. Lim first. Silakan, Prof. Sure. Please, Prof. See, it's a corneal apex syndrome. Actually, you can see it with the pentacam because the pentacam is the elevation tomography, right? So you look at the anterior elevation, and the main finding for keratoconus is the posterior elevation findings. And also you can see in, the Ambrosio's progression charts, the corneal thickness spatial profile, as well as the percentage thickness increase. So he has all those indices to differentiate a keratoconic eye from a pseudokeratoconus, like the BAD index. And then you can also verify with the Corvus. Let's say if it's a keratoconic eye, you will expect the CBI and the TBI to be abnormal. But an eye with just a displaced apex and a normal cornea should have a normal biomechanical parameters. Everything should be normal. Yes. I think for the pentacam, it's with the ABCD, everything, we can detect the differentiate, but I don't have experience with Corvus. Thank you, Dr. Setio Budi. Okay, thank you. And then another question again from Dr. Sarita to Dr. Lim. As you know, there is also in additional stromal keratoplasty for thin cornea. Do you agree to still to do LVC for cornea after lenticle addition? I mean thin cornea. Limli? Sorry, so you're referring to what, the post-LASIK ectatic corneas, is it? Are you referring to the post-LASIK ectatic? Yes, post. Yes. Ectatic corneas, so you do an additional stromal keratoplasty for thin cornea. So then usually the advice is that not to do any more tissue removing procedures if the cornea is really thin and you've done a stromal addition procedure. Okay.
Then I want to ask, can you check with Corvis is there is scar for in the cornea? If there is a scar. Yes. If there is a corneal scar in the cornea, can we check with Corvis or Pentacam? But I think that the scar will impact on the biomechanical parameters. Then you would expect the cornea to be stiffer. Yes, because if in your presentation there is a cross cornea in layer, Yes. and then if there is scar, I think we can do, for example, PTK or something, and then after do PTK, we can know about the biomechanism of the cornea. I think if the Corvis can read that cornea, I think better. Yeah, one potential use would be, let's say if you're performing PTK, then you have Yes. pre and post op for the Yes. to show that you have improved on the scar status of the cornea. Perhaps the cornea is clearer and you have a different Corvis report. Okay, thank you. And then Dr. Johan again, do you have any question? We have 2 minutes, 2 minutes. I don't have any more questions, Dr. Budi. Okay, I think this afternoon very interesting topic. Yeah, if we have preparing for the laser vision correction, analyze corneal analysis for refractive corneal surgery, for the with the Corvis new device, we can know about the biomechanical from the cornea. Jadi, I think this is very interesting device. We hope PT Tunggal can give to us to check or to test with the demo device. Maybe if you can, I will try with this device to check the all the patient for preparing for laser vision correction. Maybe we hope Dr. Johan agree with us to try about this device, I think. Yes. Agree. Yes. Okay. Thank you for the special lecture from Optik Tunggal. I think time is now 1 hour. I think once again, I would like to say thank you for the Dr. Johan and for Prof. Lim Lee for your presentation and for your support us for the 6th BNI meeting 2021. We hope all the audience can increase the knowledge about the how to analyze cornea, and then with the new device, Corvis, we can know about the biomechanical for the cornea. So we can prepare the patient for laser vision correction or the corneal refractive surgery more completely to analysis, and we can have the good result as we have for the surgery. Jadi terima kasih semua untuk semua speaker dan juga untuk para teman-teman audiens yang senang untuk di dalam bekerja dalam corneal analysis untuk bedah refraktif, preparing untuk IOL atau gangguan refraksi yang tidak maksimal, mungkin dengan alat Pentacam dan Corvis ini kita bisa analisanya lebih detail, kemudian kita bisa mengetahui biomechanical dari kornea yang mana yang normal, mana yang moderate ektasia atau yang ektasia sekalipun, sehingga kita bisa lebih berhati-hati untuk dalam mengerjakan tindakan bedah refraktif, apakah itu laser vision correction ataukah juga dengan operasi katarak dengan premium IOL, kita bisa dapatkan analisa yang lebih baik sehingga hasil dari operasi kita bisa lebih baik sesuai yang kita harapkan. Saya rasa itu untuk session ini. Once again, thank you again for Optik Tunggal for all the speaker, and we have stay healthy for the increasing COVID on the world, especially in Indonesia. Okay,
Terima kasih semua untuk teman-teman audiens, para dokter, dan juga PT Tunggal. Semoga kita selalu sehat walafiat di zaman meningkatnya COVID ini di Indonesia. Sampai ketemu kembali untuk di session berikutnya nanti nanti malam jam 6:30. Mungkin saya akan ingatkan juga apakah masih ada waktu untuk vote dari IFF, jadi Indonesia Film Festival, mungkin jam 18 kalau nggak salah. Jadi masih bisa vote dalam waktu yang last minute. Terima kasih semua. Thank you for all. Thank you for support us. Thank you for coming and thank you for discussion and thank you for your presentation. Thank you.